Komori. Greetings, everyone. Vanyengeri, part 2. Manerano, tikutaura pamusoro pevanyengeri. Kaverenga X, kana kuti mabasa apostle, chapter 16, verse 16. Zvinonzi pane pataiparidza nekushumira nguva yose. Pataishumira paiuya musikana aitaura achiti, teererai zvinoshumira vanhu ava ndevanakomana vaMwari vekumusoro. Teererai zvavanotaura, vanodzidzisa nzira yaMwari. But Paul anonzi akanga akabatwa neshungu, akaravira mweya wakanga uri mukati memusikana uyu. Ukabuda anga ine mweya wekuuka, kana kuti the divination spirit. Mweya Paul ukabuda maari. Vatenzi vacho vakaona kuti tariro yaenda, nekuti aiwana mari dzekuwinzira vatenzi vake, ende vanhu vairarama kuburikidza neuhuki hwake. Why Paul akadzinga the spirit of divination mukati memusikana uyu? Because akanzwisisa kuti musikana uyu, the more she's supporting us, paari kuti kurudzira nepaari kusapota ivhangeri raMwari, patichabva mukati meguta rino tichienda kune rimwe guta, vanhu vachasara vachimisleadwa vese vatakashumira ivhangeri yaMwari. Kuti munoona ndaikurudzira vanhu ava ndichiti taurai, teererai zvavanotaura, vanakomana vaMwari vekumusoro, varanda vaMwari vekumusoro. Saka inini mabasa andiri kuita panapa right now, ndichikuprofitai, ndichikubatsirai nekubvisa mweya yese itsvina kwamuri nengozi dziri kukunetsai. Ndinoshanda nesimba rinoparidzwa nana Paul. Ndiri panapa, tiriwo nana Paul vari mushoko raMwari. Zvaigona kusazozivikanwa nekuti musikana uyu aita business. Musikana uyu aioperata zvinowinzira vatenzi vake mari. Vanana Paul vaiparidza kusunungurwa nekudzikinurwa kwevanhu vasina mari dzavanoisa mukati mehomwe dzavo after vapreacher. But the divination spirit, when you preach, when you teach something, when you prophesy, at the end there's something that you get from that what you're doing. You sell what you have to receive according what you preach or what you supply to the nation. So that divination spirit yakacheswa out mukati make na Paul. Vana Paul vakasungwa na Cyrus vakaiswa mutrongo. Munoiziva nhau yacho mukazoverenga kweumberi, munoinzwisisa. Pandangotaura pamusoro divination spirit, unyengeri hwevamwe vanhu vanenge vari mukati medzisondo, pastor achiparidza, unonzwa fambai mufundisi, ndipapo dzokororai ipapo ngapadzokororwe. Usafunga kuti ari kubatwa neshoko raMwari, ari kuziva character yeumwe munhu, ari kuziva kuti nawo mufundisi vabata life yanhingi. So life yanhingi toda kuti anyatsozviudzwa, azvitaurirwa. Ende kana akazvitaurirwa, and isusu tinenge tichisupporta mufundisi for you as if we are supporting him. And at the end, haasi kusupporta vhangeri kukuza ungari kukuza Soweto Derby kunge kuri kutambwa bhora, but she's supporting the gospel rekuti riri kutswanya umwe munhu, but maari musina chaainacho, zvokuti time yaanozotaurirwa zvake iye, you end up even pastors va in for it, va mukati menjodzi, va mukati mematambudziko, because atsurwa chokwadi chiri kurarama paupenyu hwake. But kana vamwe vachitsurwa, anenge achisupporta every time paiunganwa na Paul aiuya achiti teererai zvinotaura vanhu ava, vana varanda vaMwari vekumusoro. But Paul akabatwa neshungu dzekunzwisisa kuti we can't preach the gospel revanhu vanozosara vachimisleadwa nedivination spirit yekuti nana Paul unoona masapotera vataivaita tanga tiri chese. How many of you munyatsonzwisisa
kuti those people vanoita kunge vari kusapota vari kutsigira varanda vaMwari, even maprophets, at the end ndiye munhu anotanga kunyora outcall yaanonyora achiisa pafacebook pangave papi kuti ndakafamba nemunhu waMwari, ndaifunga kuti munhu waMwari, but I discovered it one of the day takazodai tina nanhingi ndopandikadiscover kuti ari kuita zvakati. But at first munhu waMwari aiti ndaona vanhu vanonditsigira pabasa raMwari, ndaona vanhu vanondisapota pabasa raMwari, vanyengeri zvavari vanouya vagokufatsanyurira vanhu vanotori neshungu yekumira newo, vokubvisira vanhu ivavo kuti usare uine effort, usare uchiti yeko zvino ndane vanhu vanondibatsira. But at the end those people they use that a great opportunity yekuti kana muchida kunzwa nezveapostle, kana muchida kunzwa nezvemunhu waMwari uyu, bvunzai isusu. Munhu waMwari uyu muri kuswera muchipedzerwa nguva. I see many preachers anotaura zvakawanda nekuda kwemamwe mazita emo, even mukatarisa tina apostle Chiwenga vanotaura kazhinji nezvana Makandiwa, vanotaura zvizhinji nezvana Magaya. The Holy Spirit on its own, shoko raMwari rinoti nzverai mweya yese kuti muone kuti iri kubva kuna Mwari here kana kuti kwete. So kana mweya ichinzverwa ichionekwa ichizamenwa, the spirit of discernment, you must kunzvera kuona kuti that spirit iri kubva kuna Mwari here kana kuti haisi kubva kuna Mwari. Zvinoitwa nevanhu. So panguva yekunzvera, kune vamwe vanhu vokuti kune mabhuru right now ekuti kana riri mudanga whatsoever kwarinenge riri, there is no need yekuti waenda kunofudza mombe unokumira bhuru iro rinokuma. Kana richisangana nebhuru rokwanhingi, there is no need rekurikumira, because bhuru iro rikanyatsoona kuti panapa ndadzoverwa ende ratungira churu, ratsukisa huma, rimwe harigoni kukuma, rinongonotunga nekuti rinenge rasvika patime yekuti pane zvaitika kuti handingakumirwe, handingatungirwe churu changu. So there's something which is happening right now nevanyengeri kana kuti nevanhu vanenge vachinyengera vanoita kunge zifi they are supporting vanhu vaMwari pamafacebook kutaura kuti no mirai musabate munhu waMwari, zvakazodai. If kana kunyange Chiwenga taura zvaataura, even to me ndinomuudza kuti Chiwenga zvawataura izvi hazvisizvo. This is a paradox. Kwenda kuti ndiswere ndichiunganidza vanhu kuti zviri kutaurwa naChiwenga, please ina handisi kuzvida, ndinoda zvekunamata. Vanhu voswera vachindifakazira, vanhu voswera vachimira neni. At the end kudenga hapana munhu anomira neni. Ndinomira nezvangu, mumwe nemumwe anonomira nezvake. So most of the time either they are criticized, either even they're talking good or bad. It's not your duty to kufakazira kuti no, because kana kudenga hakuna kuti ndinomira na prophet wangu, ndinomira na mfundisi wangu, ndinomira na bishop wangu. Unenge wakumira uri wega mushoko raMwari, unomira wega wakafesana nekutongwa kwako nejudgment yako. Saka ona kuti nguva zhinji waipedzera pakuisa focus pamunhu waMwari, uchitadza kunzvera upenyu hwako kuti iwo pachezvako wakamira sei pamberi paMwari. Iso madeceivers, manyengeri, the time where vanenge vachitaura vanotaura kuti ndine vanhu vangu, but at the end vanotaura kuti takamisleadwa, and I did know kuti ndozvichava saizvozvo, but that the same people vanenge vachiita kunge vari kukutsigira, vanhu vari kuita kunge vari kukusapota, but mostly those the dangerous people vanozosvika pakukupindukira at the end. Vanyengeri part 2. Munoziva Sauro akaenda paEdori, ngaverenga 1 Samuel chapter 28. Pane musikadzi akanga akabatwa nemweya wekuuka, akambobvunza kuna Mwari, akafunga kuti Mwari vachasangana naye pakurota kana papi Israeri amukirwa nehondo. But akabva akaenda paEdori kunotsvaga the spirit of divination kuti audzwe nzira yaangafambe nayo. Akaprofitwa zvechokwadi, akaudzwa kuti sei wanyengera. Kunyange Saul
akapfeka dzimwe nguo akazvishandura akaita seumwe munhu, but the divination spirit yakamunhonga kuti wandinyepera sei uri Saul, because divination spirit yakaona Samuel akanga akatofa achikwira achiuya, which means kuti the divination spirit also it can prophesy. Mweya wokuuka unogona kuprofita, and unogona kutokuudza kuti unonzani, wakaberekerwa kupi, hama dzako ndinhingi nanhingi, pawakabva ndiwe nhingi nanhingi, nekuti so akatoudzwa kuti ndiri kuona Samuel pana nedivination spirit. But by that time akanga audzwa kunzi uraya vauki vese ngavapere. So zvokuswera uchikumira bhuru rekuumba nemadhaka ndora unokumira wakabata, so uchiri kwenenzvera nyanga uchiti bo bo bo, morwisanisa zvoguduka nyanga, wotereka ndiumbe rimwe, ndo zvamunenge muchiita. If ukatarisa Jesu nemapharisees nematax collectors, dzaiva chechi mbiri, one yairamba iri kuna Moses, neyajesu yaiparidza kunyange zvekuna Moses zvacho nezvinyowani. Ndosaka Jesu akati zvakaoma kuisa waini itsva muhombodo tsaro ingatobvaruke, which means those people vanga vasinga accept kugamuchira zvinhu zvitsva, vairamba vari pane zvinhu zvakudhara. Kunyatso the nation we sick and tired nevanhu vanofight against each other. Makandiwa akanyarara ari kumba kwake, magaya ari kutaura, uyu ari kutaura anzani FT magaya Chiwenga ari kutaura zvaari kutaura, magaya akanyarara kumba kwake. Kana aunganidza vanhu wotaura kuti no inini so these people vanhu vanoda kudirwa navo in a private nevanhu vaanenge achishandisa, but iye anenge akazvinyararira muchikumira kunge nhengerekeni mombe yevhu. It's not all about that, because it's unyengeri. But when you know God, there's no any way yaunoramba uchikumira bhuru uchiziva kuti ndiri mudanga rinobuda rega rokuma. Even vanhu paanonzi arepa, siyamo munhu waMwari, hey, these people vanodai, anokuma ega kuti the nation, kuti vanhu vazive Mwari, even isu tizive Mwari. Matsamba achinyorwa anofanira kutaura ega nemuromo wake, that during nyaya ichipisa kuti this thing it can destroy my souls evanhu vaMwari, these things you must stop right now. I'm asking the government now for that defamation of character kubva kuna nhingi. That person is supposed to be arrested if it is the truth. Even ukaninyepera either even naita mbiri zvinenge chi, do not even play one day utaura ndakakurepa ndisina, unorara wamujeri, because vanhu vandakashumira vanofa mwoyo yavo, vanofa mweya yavo because of you. And this bhuru unofanira kudzoverwa. I can say for myself, not kuti nditume vanhu ndiri behind the scenes. So unyengeri, in other words, it's a deception. Unyengera kokuita kunge if you are not encounter on that occasion, but at the end unotori nevanhu vanenge vakasaina under the ground, vanenge vachisapota, vanenge vachinyora maarticle vachiti no munhu waMwari zvakazodai, do not touch but the anointed ones. Remember ndaitaura nenhau iri kuna 1 Kings chapter 13 verse 21, or 2 Kings chapter 13 verse 21. You can read that scripture yakuti vaAmoni vakauya vachirwisa Israel, Elisha afa, pavakamuviga mubwiro maElisha munhu akamuka, which means kuti mamiracles akatoitwa nemabhonzo. If you are anointed ones uchibva mukupomba right now, uchitopomba uchitoenda unotonamatira vanhu vakabuda madhimoni, vanhu vakamhanya nemweya yetsvina ikatochema isikaskrima, zvokuti vanhu vanenge vari muchechi vanotaura kuti oh, this man have got a power. Zvokuti munhu akataura kuti munhu uyu abva mukuita chakaipa, munomupruvha wrong kuti ari kunyepa munhu uyu, andeye munhu ari kunyepa. Munhu waMwari, do not touch anointed ones. But mapfupa angaguva for many years. Luke 10, vadzidzi vaJesu vachipembera nekufara kuti nhasi taburitsa mweya yakaipa, akati farai nekufarisisa kana mazitani akanyorwa mubhuku yeupenyu. So sometimes it's not about to cast out the demons, it's not about come out, it's also
kuti ufare kana zita rako rakanyorwa mubhuku yeupenyu. Mabhuru emadhaka emombe haarambe achikumirwa madhaka, so ebhuru rinofanira kukuma rega. How long vanhu vachidefenda? Because uyo prophet FT Chiwenga anenge achinzvera mweya yese kuti iri kubva kuna Mwari. Prove that I'm man of God, I'm from God. So this thing, it's a heresy. So me, I'm standing on this. So kana vari vanhu vanenge vakukudefenda wabhuru riri kukumirwa, you must stand, you must prove yourself that even Bible rinotaura kuti anoti hana zvivi murevi wenhema, but kana utaura kuti ai ndakatopedza zvese, I'm qualified to be in heaven, ndatosara kuchienda kuheaven, ndo zvinenge chitaura vamwe vanhu. Vanhu vanoverenga bhaibheri, kana vakutaura zviri mubhaibheri ronzi ari kupreacha ningi. Jesu aitotaura kuti imi vanyori vafarisei munogeza kunze, makaita semakuva ekuti mukunze akanaka but mukati mune mabhonzo. Aitaura vanhu. He was preaching the light to the nation kuti vanhu vazive Mwari. Why Paul akasungwa? Why akaenda mukati mematambudziko? Because akabvisa the divination spirit yakanga iri mukati memusikana aiwinzira vatenzi vake mari. So sometimes it's not all the spirit. Kune divination spirit, mweya wokuuka unenge uri mukati memunhu waanenge achishandisa. At the end motaura kuti no, munhu anoona kumana anononga tsono murima akaprofita zvese zvangu akazvipedza kuti dhu, ende ndakaonekwa. But at the end mweya uri kubva kuna Mwari, kana uchibva kuna Mwari, you must nzverai, must have a discernment spirit kuti mweya uri kubva kuna Mwari. Because you can understand kuti some other things, it's not mukatarisa. Ndine greetings. One of my colleagues yesterday were two, Lungelo Stephen, may God bless you. He also today been asking me why, if you preaching in Shona, you must also preach in English so that we can understand each other. I've been saying to him, mostly the weakness of Africa, we want to speak in English. So everything that what we want to do is captured by another nations which is already developed, so they can keep on crushing our progress. And we may think that we're trying to be educated but whilst we are doing nothing. Look at China. His president, His Excellency, he don't even know English. Every time when he speak, he translated. So some of things which is troubling Zimbabwe right now to go to deteriorating every time now and then. It's not need English to redeem Zimbabwe. It's need on its language to redeem Zimbabwe, so that people they can understand. Because some others, even the elders, they manipulated. They even clap their hands because somebody is speaking vocabulary English, but it doesn't even build the nation. But we need to understand actually our language and where we can fail, so that we can recover it. So we can restructuring according what we know and what is lacking to our nation, so that we can develop from there to another level. So that's I greet you so much. We can meet again tomorrow to do some activities at work. Those are the zvizhinji unomanikidzira taura nechirungu dai zvadai, but munyika muchitaurwa nanatete paFacebook zvinhu zvinonyadzisira ende zvinhu zvisingaite. At the end ndopandaitaura paya kuti it's not all about kuti munhu anosvikokrasha mutupo mukati meZimbabwe. Isusu, even the xenophobic attack which is attacking us, or even if you want to scrutinize very well, even to my colleagues, from 2008 the xenophobic attack
it was attacking the Zimbabweans. Why? Because we lost the dignity, we lost our identification, because most of the time we put English front, and whilst even some other churches that help to destroy even our dignity. I see this Denford Ruizi. I know that is our Mukanya as well. It's my source, it's Twenga as well, because that's what we can identify each other. Where are you coming from? Even the South African, there's a Dube, there's a Nuve in South Africa, in Zimbabwe, that is the son of Chaka Zulu. There's a Dubes, there's a Msibanda, there's lots of from here, this side. So if you crush the things of Mtupo, the totem, you crush the nation. So that's why I was contradicting with my guy. If you don't have identification, where are you come from? Where are you going? Don't kill the nation. Don't help to destroy the nation at all. You must stop some other things, because when the totem started, it started on Genesis chapter 11, where the people, they were speaking one language, but they chose to build the Tower of Babel to create their own God themselves. Then God, they confusing them to make everyone to be scattered. Then everyone was talking in a different languages. That's why then they started to say, when we meet each other, when we walking like this, now I'm going in this direction, to know you as African, how can I know you in the near future? He's saying, no, let's say you are a baboon, so you know, when you know baboon, so you can say I'm Kanya, I'm Nuve, so I know that is the baboon, that is a Sibong, so that we can know each other. But because you lost all those things, the xenophobic attack, they're attacking, because the new generation, they are put the things which you call, that is the Christianity. But at the end, when I scrutinize and when I want to test this, I know that spirit is not from God, because there's no anybody who can live without identification. That's why when you want to take an ID, they're asking you, where are you come from? Where's your chief? What is your totem? So that we can say that, to print the identification that you can go anywhere to look for a job. They need that identification, even a driver's license. That thing, what is your chief, is resource, which is Mukanya. So that is identification. While my guy wants to destroy the nation, because I don't reject some other people from Malawi or Mozambique or ever, because at first it was Northern Rhodesia, Southern Rhodesia, it was one. Even from here in South Africa, we are from House of Mandela, Chief Mvezo. Then we cross over to Zimbabwe. The father of Mvezo family, even you know Nelson Mandela, his father, he was called Mvezo. And Chaka Zulu, he was killed with the Dingani, because whilst he was fighting the people, that's why the Ndebele, the sons of him, they crossed over to Zimbabwe. Why are you keeping fighting these people? And he killed with his brother. And that thing now is rising again, because it's the spirit in Africa. Because even those the new generation, they don't know, because they're in the blood, because he was fighting. Even when his mother died, he took 10 virgins and buried them alive in the grave of his mother, Chaka Zulu. And that spirit is fighting. That's why you see, even now I'm talking, because I see our colleagues is in South Africa. Why the marriages of South African, they are not stable? Because that spirits, they are still crying, because they are dying without even their marriages. So when we say this, we say in Africa, this is Africa. You must know that that is xenophobic attack. It's attacking because some other men of God, they come and criticizing our identification, so that we can know way. When we are in South Africa, we don't have a grip. That is our home. That is where we come from. And
first everyone, he was situated in Ethiopia. When we say Nkosi Sikelel Africa, we talk about Ethiopia. That's where we was situated. Even Zimbabwe was singing that national anthem, and they will remove it because there came people who don't know where we come from. Then when you say Nkosi Sikelel Africa, that is the only country which is never even have a war in his country, Ethiopia. Zimbabwe, it was Rhodesia. Zambia, it was a Northern Rhodesia. And or even South Africa, it's another name it before. It was every country in Africa. They had changed their names from other names because of the war. But Ethiopia, that's when you say Nkosi Sikelel Africa, we talk about Ethiopia. Then you know where do you come from before you reach in Zimbabwe. But someone came here as a man of God. I'm testing him right now. If you're a man of God, where are you come from? Where are you going? As I was saying that, if you want to identify the brains of the person, it's not on forehead, it's on the back. That's where you can identify the origin of the person. Well, all of us, we from Ethiopia, when we gathered at Tower of Babylon, the African, they come to gathered in Ethiopia, so that when even the Addis Ababa, where the Southern Africa, they go to do summit because they are respecting Ethiopia. They understand that's where we come from. So you may think that I'm in South Africa. You say, this is a foreigner because you don't know. But if you know, you know. If you don't know where you come from, that's where you can speak some other things which you don't know. And because there's some other men saying there's no totems in the evil. It's not an evil. It's an identification. When I married my wife, she said I'm Pir from Malawi. Then I ask my father, but it's a Pir, saying she's your sister. But because you are Mukanya, you are in Zimbabwe, she's not Mwenowazi, but only you must know it's one of our relatives. When we separate each other from Ethiopia and we go in South Africa, we situated in Vezo family. So when they are saying Ashona Le, Bina, I am a Shona. So that you must know where are you coming from. It's not all about the spiritual food, but also the physical. Because why are you crying most of the time that now we are suffering? Because you are always chasing the spiritual food, while most of the time we are on earth. You must know where are you come from. You must possess. When God says to Joshua, I give you wherever you step your foot, I give you. Why did he not speak about the spiritual? Because even Caleb and Joshua is saying, I need those mountains. Give me those mountains. So even I say this because of my colleagues, they ask me, why are you preaching in our language? Because we need to understand. Also, you must understand, my fellow brothers, this is Africa. It's everywhere. So that everything that we do, we must know that gold is on our side. Because Nimrod, he was the first black man. We have a power from sons of Noah. So may God bless you. Vanyengeri part 2. We can meet other again tomorrow. Vanyengeri part 3. God bless you so much. God bless you so much.